సో హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఆగస్టు రోజున 14th జరిగిన సెక్షన్ 2 ఎస్జిటి పేపర్ 1A సిడిపి 30 క్వశ్చన్స్ని మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, on the learning curve the learning becomes tangent in this stage. First one, stage of fluctuation, plateau stage, ఇనీషియల్ స్టేజ్, సెకండరీ స్టేజ్. అభ్యాసన వక్రరేఖలో ఈ దశ అభ్యాసన స్తంభించినట్లు కనబడుతుంది. ఎప్పుడు? ప్లాట్యూ స్టేజ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. పీఠభూమి దశ. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు ద పేరెంట్స్ ఒపీనియన్ స్లోపీ ఏజ్ ఈజ్. తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం ప్రకారం సోమరి వయస్సు. ఆప్షన్ 1 ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్, ఆప్షన్ 2 లేట్ చైల్డ్హుడ్, ఆప్షన్ 3 ఇన్ఫాన్సియస్, ఆప్షన్ 4 ప్యూబర్టరీ. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లేటర్ చైల్డ్హుడ్, ఉత్తర బాల్య దశ. తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయంలో సోమరి వయసు, స్లోపీ ఏజ్ వచ్చేసి లేటరల్ చైల్డ్హుడ్. క్యాట్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ అప్రిసియేషన్ టెస్ట్. So the children's appreciation test is used for the following children. And option 1 3 to 10 years, 2 to 5 years, 2 to 18 years, 3 to 8 years. Option 1 is the correct answer. 3 to 10 years లో మనం ఈ టెస్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. A third class student has a lot of anger. The best way to control that anger is over discipline, over tasking, awareness of situation, giving boring tasks. Awareness of situations. Option 3 is the correct answer. పరిస్థితులను అవగాహన పరచడం. So awareness of situation. Next question, 15th question. So according to cognitive development stage of పియాజెస్లో పిల్లల్లో ఈగోసెంట్రిజం ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. పూర్వ ప్రచాలక దశలోనే ఈ అహం కేంద్రిత భావన ఈగోసెంట్రిజం అన్నది ఉంటుంది. సో నేను లాస్ట్ చేసిన 4 పార్ట్స్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇది థర్డ్ టైం నేను చూడడం. సో ఈగోసెంట్రిజం ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్, పూర్వచాలక దశలో జరుగుతుంది. ఏముంటుంది? ఈగోసెంట్రిజం, అహం భావన. నెక్స్ట్ వన్, అకార్డింగ్ టు ఎరిక్సన్ psychosocial crisis faced the person in the age of 12 to 20 years. According to Erikson, the psychosocial crisis faced by the person in the age group of 12 to 20 years అంటే రోల్ ఐడెంటిటీ, రోల్ కన్ఫ్యూజన్, అటానమీ డౌట్, ఇంటిమసీ ఐసోలేషన్, జనరేటివ్ ట్రాన్సిషన్. సో రోల్ ఐడెంటిటీ అండ్ రోల్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది 12 to 20 ఇయర్స్లో ఈ ఎరిక్సన్ ప్రకారం సైకోసోషల్ క్రైసిస్లో జరుగుతుంది. పాత గుర్తింపు, కొత్త సందిగ్ధం. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ 7th question. Now 7th question. The tool that does not study children's behavior, does not study children's behavior. Case study, interview, reflective journals and SCARP book. So option 4 is the correct answer. SCARP book. బాలలను అధ్యయనం చేసే సాధనం కానిది స్క్రాప్ బుక్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ టీచర్ టోల్డ్ హెజ్ స్టూడెంట్ డోంట్ స్టడీ హార్డ్, స్టడీ విత్ లవ్. డోంట్ స్టడీ హార్డ్, స్టడీ విత్ లవ్. ఫ్రమ్ దీస్ స్టేట్మెంట్ ద టీచర్ ఎన్హాన్స్ ద ఫాలోయింగ్ అబిలిటీ ఇన్ his
students. Enhance the following ability in his students. Option 1 aptitude, option 2 attitude, option 3 interest, option 4 love. So abhiruchi, option 3 is the correct answer. Interest ni పిల్లలు తన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్. చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్. బాల కార్మికుల నిషేధ చట్టం అమలులోకి వచ్చిన సంవత్సరం 1960, 1986, 1990, 1984, 1994. 1986లో ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫోర్స్ ఇన్ ద ఇయర్. నౌ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్, ఎంకేఓ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్. సో ఈ మోర్ నాలెడ్జబుల్ అని వచ్చినా కూడా జెడ్పీడి అంటే జెడ్పీడి జోన్ ప్రాక్సిమల్ డెవలప్మెంట్. స్కాఫోల్డింగ్ వచ్చిన, సో మనకు ఎంకేఓ, జెడ్పీడి, స్కాఫోల్డింగ్. సో ఈ మూడింటిని వస్తే మనకు 100% ఆన్సర్ అన్నది వైగాట్స్కై అవుతుంది. సో మోర్ నాలెడ్జబుల్ అదర్ ఎంకేఓ కాన్సెప్ట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై వైగాట్స్కై. రాయల్ వే టు లెర్నింగ్ ఈజ్, రాయల్ వే రాజబాట, అభ్యాసనకు రాజబాట వచ్చేసి ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రైనింగ్, మోటివేషన్, బిహేవియర్. ప్రేరణ, మోటివేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో రాయల్ వే రాజబాట వచ్చేసి ప్రేరణ. డిస్కవరీ లెర్నింగ్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై స్కిన్నర్, బ్రూనర్, కోహిలర్, కఫ్కా. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిస్కవరీ లెర్నింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు మనకు? బ్రూనర్ ఇచ్చారు. Learning takes place when the number of efforts is increased, then the errors are reduced. సో ప్రయత్నాల సంఖ్య పెరగడం వల్ల దోషాల సంఖ్య తగ్గి అభ్యాసనం జరుగుతుందని చెప్పిన వారు ఆప్షన్ 1 థాండాయక్, పావ్లో, కోయిలర్, విలియమ్స్, జేమ్స్. సో మనకి చెప్పింది ఎవరు? థాండాయక్. లెర్నింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ దెన్ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్, స్టేటెడ్ బై ఎవరు చెప్పారు? థాండాయక్. నెక్స్ట్ వైగాట్స్కై. ద ఏజ్ ఆఫ్ సైలెంట్ ఇన్నర్ స్పీచ్ ఏజ్ వచ్చేసి 5 years, 3 years, 2 years, 7 years. 7 years is the correct answer. The rule which helps a third class student who get rid of the habit by biting nails. 3వ తరగతి విద్యార్థి గోళ్ళు కొరకడం అనే అలవాటును మాన్పించడంలో ఉపయోగపడే నియమం. ఫస్ట్ వన్, లా ఆఫ్ రెయిన్ఫోర్స్మెంట్, లా ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, లా ఆఫ్ స్పాంటేనియస్ రికవరీ, లా ఆఫ్ జనరేషన్. ఆప్షన్ 2 is the correct answer. లా ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, విరమణ నియమం. So the rule which helps in third class student who get rid of the habit of biting nails. Next one, a student who does not pass the exam dreams that he passes the exam with a state first rank. సో పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కాని విద్యార్థి రాష్ట్ర స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకుకు సాధించినట్లు కలలు కనడం అనేది రిప్రెషన్, ఫ్యాంటసీ, డిస్ప్లేస్మెంట్, ప్రొజెక్షన్. ఫ్యాంటసీ, స్వర కల్పన, ఫ్యాంటసీతో పాసే కానీ స్టూడెంట్ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చడానికి ఫీల్ అయ్యేదాన్ని మనం ఫ్యాంటసీ అని అంటాం. Secretion released by the endonic glands is known as vitamins,
ఎండోక్రానిక్ గ్లాండ్స్, అంతర్స్రావిక గ్రంథులు. సో విడుదల చేసే స్రావ్యాలు విటమిన్స్, హార్మోన్స్, గ్లూకోజ్, ఎనర్జీ సెల్. హార్మోన్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next, 18th question. One of the following method with the stage of a problem identification of a problem solving. One of the ఒక క్రింది వాటిలో సమస్య నివారణ దశలో ఉన్న అధ్యయన పద్ధతి. కేస్ స్టడీ, నెరేటివ్, అబ్జర్వేషన్, ఎక్స్పెరిమెంటల్. కేస్ స్టడీ, వ్యక్తి చరిత్ర పద్ధతి. Now 19th question. Answering the easy type questions. Answering the essay type questions. వ్యాసరూప ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయడం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రీకాలింగ్, రీలర్నింగ్, రికాగ్నిషన్, రిటెన్షన్. సో ఆప్షన్ 1 is the correct answer. రీకాలింగ్, ఆన్సరింగ్ ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ని. పునఃస్మరణ. Next, 20th question. One of the following is not a Thorndike intelligency. Thorndike ప్రజ్ఞాకరంలో కానిది ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్, మెకానికల్, సోషల్, ఎమోషనల్. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఈ ఎమోషనల్ అన్నది థాండైక్ ఇంటెలిజెన్సీలో లేదు. లర్నింగ్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మదర్ లాంగ్వేజ్. సో మరొక లాంగ్వేజ్ని, మాతృభాష ఆధారంతో మరొక భాషను నేర్చుకోవడం. సో దీంట్లో మనకేం జరుగుతుంది? పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది, నెగిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుందా, జీరో ట్రాన్స్ఫర్, బైలేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్. సో పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది. సో మన మాతృభాషలో మరో భాషలో నేర్చుకోవడానికి మనం అనుకూలత బదలాయింపును జరుగుతుంది. ఆప్షన్ 1. 22. Enquiry into Human Faculty and Its Development, book written by Pavlo, Erickson, Galton and Pearson. Option 3 is the correct answer. Enquiry into the Human Faculty and Its Development, book written by Galton. Next question. According to RT 2009, teacher-student ratio in a primary level 1:40, 1:20, 1:30, 1:25, 1:30, 1:30 primary level లో RTE ప్రకారం. Number of empty cards in TET and personality test. Option 4 is the correct answer. TET మాపనిలో ఖాళీ కార్డుల సంఖ్య. Next question. Identify the mismatched one. Theory of formal discipline, Pavlo. Theory of identical elements, Thorndike. Theory of generalization, Charles Judd. Theories of idea, W.C. Bagel. Option 1 is the correct answer. Theory of formal discipline, నియంత్రణ క్రమశిక్షణ సిద్ధాంతం, Pavlo is the mismatched one. Option 1 is the correct answer. Next, 26th question. మెటాకాగ్నిషన్ అంటేనే సెల్ఫ్ ఎవల్యూషన్, స్వయ మూల్యాంకనం. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ మెటాకాగ్నిషన్. ఇస్ ఫార్ములేటివ్ క్వశ్చన్, సెల్ఫ్ ఎవల్యూషన్, డిస్కషన్, రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆప్షన్ 2 is the correct answer. It is not an input device. Keyboard, mouse, monitor, webcam. Monitor is not an input device. Input పరికరం కానిది మానిటర్. నెక్స్ట్ 28th question. The author of homeschooling. Author of homeschooling is Gijubai, Tochan, John Holt, Montessori. John Holt is the correct answer. Home schooling ki John Holton is the correct answer. Next, 29. The search that describe the present state and reflect on it. So the research that describes
present state and reflect on is historical, descriptive, experimental, యాక్షన్ రీసెర్చ్. ఇప్పటి స్థితి ఏమిటో వర్ణించే, వ్యాఖ్యానించే పరిశోధన. Option 2 is the correct answer. The research that describes a present stage and reflect on it is descriptive, varnanaatmakata. Option 2 is the correct answer. And last question, 38th question. As per NEB 2020, fourth stage in 5 plus 3 plus 3 4 pattern లో 5 plus 3 plus 3 plus 4 pattern లో ఫోర్త్ వచ్చేసి ఏ స్టేజ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఫౌండేషన్, మిడిల్, ప్రిపరేటరీ, సెకండరీ స్టేజ్. సో సెకండరీ స్టేజ్ is the correct answer.